welcome back to our channel. As you all know, we have recently shifted to Canada from Bangladesh, and as we are not vaccinated, it is mandatory for us to complete a 14-day quarantine, and today we're going to show you the quarantine place. So this is our quarantine place, and আমাদের একটা close dear friend decided to host us for the 14 days quarantine period, and এই বাসাটার back door দিয়ে আমরা basement suite enter করব because we are not allowed to have any contact with the house members or the family members in the house during the quarantine period. So আমাদের জন্য separate entrance, separate basement suite, যেখানে separate washroom, you'll see in a bit. So let's take a tour. So you enter through this back door. As you can see, the kitchen are totally separate from the main house. So after the entrance, দরজাটার পরে একটি সিঁড়ি দিয়ে আমরা আমাদের suite enter করি. So এই entire জায়গাটাতে খালি আমি আর Francis আছি. No one else is allowed to come here, and that's why this is our quarantine place. So শুরুতে we have this cute little kitchen. এখানে 14 দিন কোয়ারেন্টাইনের জন্য আমরা রান্না করব, and we are having our meals using this stove. We are cooking our meals using this stove. Wash basin যাতে আমরা আমাদের বাসন সব ধুতে পারি. We have এখানে ওয়াটার হচ্ছে একটু কন্টামিনেটেড, এটা নোটিস দেওয়া আছে. সো আমাদেরকে ফিল্টার থেকে পানি, মানে আপনাদের এখান থেকে পানিটা ভরে ফিল্টার হয়ে এই পানিটা আমরা খাচ্ছি. এন্ড ক্যাবিনেটসে আমাদের কিছু প্লেটস, কাপ টু হ্যাভ কফি, ড্রিঙ্ক ওয়াটার, ইউটেন্সিলস আছে. আমরা আমাদের গার্বেজ সিস্টেম. সো কানাডায় গার্বেজ তিনভাবে ডিসপোজ করা হয়, তিনটা সেগমেন্টে. আপনার রিসাইকেল, গার্বেজ অ্যান্ড ফুড স্ক্র্যাপস, এবং এখানে লিস্ট দেওয়া আছে যে কোনটা কোথায় ফেলতে হবে. অনুযায়ী আমরা আমাদের গার্বেজগুলো ফেলছি, অ্যান্ড অন ওয়েডনেসডেজ অ্যান্ড থার্সডেজ গার্বেজ নিতে আসে. সো 14 দিন কোয়ারেন্টাইনের জন্য আমরা বাংলাদেশ থেকে we brought কিছু চাল, ডাল, নুডলস, রুচি, ঝাল, চানাচুর, আমাকে স্ন্যাকিং করতে হবে, বাসায় থাকবো 14 দিনের জন্য. এছাড়া আমাদের যে ফ্রেন্ডটা, she has been kind enough to leave us some snacks, bread, চাল, তেল, কিছু games so that we don't get bored. So this is like an open pantry. We have a fridge over here to store আমাদের খাবারগুলো. তো আমরা এরকম করছি যে একবারে 2 বেলার জন্য রান্না করে we can keep it in the fridge. এরপরে this is like a dining / drawing area, like living room. So আমার classes আমি এখান থেকে করব, and we spend most of our time এই রুমে দিনের বেলা because sunlightটা directly এখানে আসে. And as you can see, this is the front side of the house, which is really pretty. ফুলগুলো খুব সুন্দর লাগে, but most of the time দিনের বেলা এখানে অনেক sunlight আসে. Next, we have a really cute dining table with chairs. So এখানে এখন পর্যন্ত we have not sat and eat, but I think I'll be using this as my study table as well. And as we move forward, after our dining and living space, another bedroom is connected to that space. We have a very comfortable bed here, and it's warm for us. আমাদের বেডের পাশে দুইজনের দুটো সাইড টেবিল আছে, and সাইড টেবিলে আমরা আমাদের এখন যেগুলো লাগে like our phones and our lotion, এগুলো জিনিসপত্র স্টোর করছি. We have a nice cute lamp. এছাড়া আমাদের একটা ক্লোজেট এরিয়া আছে. এখানে যেহেতু 14 days কোয়ারেন্টাইন করছি, and this is not our permanent place as of now, আমরা বেশি কাপড় বের করছি না, we are just storing our luggages এখানে. And on the bedroom থেকে বের হয় বাইরে washroom. এই area is like a storage area.
এখানে আমরা আমাদের লাগেজে স্টোর করে রেখেছি। And এই পাশে we have a washer and a dryer. So আমাদের 14 দিনের যত কাপড় আছে we can wash it and dry it over here. And we have a little washroom here. যেটার আলাদা shower area আছে। The cabinet যেখানে we can store আমরা। So what's up? So far, so good. Yeah, so far so good. So this is our quarantine place. See you guys in our next video. Like, comment, and share. And Subscribe. stay connected with us.